Garuda udah terbang makin tinggi sampai ke babak keempat kualifikasi. Gila nggak tuh? Yang dulu diremehkan sekarang mulai bikin geger satu benua. Tapi jangan salah, ini bukan dongeng instan. Ini cerita tentang kerja keras, tentang peluh dan tekad dari para pahlawan lapangan hijau. Lawan-lawan di depan emang ngeri. Tim kuat dari Timur Tengah udah nunggu dengan taring tajam. Tapi Garuda juga nggak datang buat main-main. Kita datang buat berjuang, buat buktiin Indonesia bukan pelengkap doang. Jadi pasang sabuk pengaman Sobat Garuda. Kita bakal lewatin laga-laga berat bareng-bareng. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal harga diri, soal semangat, soal bangsa. Ini dia perjalanan luar biasa Timnas Indonesia yang siap tempur demi mimpi terbesar, melaju ke Piala Dunia. Yuk kita bahas bareng-bareng, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil nahan deg-degan nunggu tangga main. Excited, looking forward to October. First in September, so we can keep preparing, and then it's go time in October. Let us know what you think about the draft, and let's look forward to it. Timnas Indonesia resmi segrup sama Arab Saudi dan Irak. Gak main-main nih loh. Bukan lawan yang bisa diajak ngopi sore sambil ketawa ketiwi. Ini lawan yang kalau kita dengar namanya aja, kita langsung pengen buka Google Maps cari Antartika. Jadi gini ceritanya, AFC baru aja ngumumin hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tahu-tahu jebret, Indonesia dimasukin ke grup B bareng Arab Saudi sama Irak. Grup A itu isinya Qatar, UEA, Oman. Nah, mereka tuh ibarat sultan ngumpul di rooftop Hotel Bintang 7. Sedangkan grup B ini lebih mirip gladiator dilempar ke Koloseum, disuruh bertarung pakai sandal swallow bolong. Timnas kita ya jelas bukan favorit, tapi jangan salah. Kadang Garuda itu kalau lagi capek malah bisa bikin kejutan ala sinetron jam 6 sore. Aneh, tapi bikin nangis. Lalu gimana peluang kita? Secara hitungan kalkulator masih ada lah. Secara spiritual ada juga. Tapi secara realistis, itu tergantung seberapa kuat rakyat tahan ngantuk nonton jam 2 pagi sambil nahan lapar sama harapan. Karena gini loh, yang lolos langsung ke Piala Dunia cuma juara grup. Runner up masih harus playoff, terus rebutan tiket lawan tim dari entah planet mana. Kalau kamu nanya, timnas kita siap nggak? Jawabannya, siap ya belum, nggak siap ya juga nggak banget. Pelatih baru, Patrick Kluivert, legenda Belanda yes, tapi ini masih proses godok strategi. Pemain muda kita, banyak yang oke. Jens Raven contohnya, baru aja ngegas bikin 6 gol lawan Brunei. Tapi ya gitu, Brunei itu ibarat nasi uduk kantin sekolah, sedangkan Arab Saudi itu sushi restoran Michelin. Enak dua-duanya, tapi beda kasta. Tambah lagi, striker kita, Ole Romeni, cedera lutut. Pas banget waktunya. Kayak listrik mati pas Zoom sama bos besar. Operasi pemulihan 6-8 minggu. Oktober belum tentu main. Jadi ya nonton timnas mati tuh kayak nonton sinetron yang endingnya digantung. Dan jangan lupa, Arab Saudi itu monster Asia. Dana tak terbatas, teknik kuat, sejarah panjang. Irak ya mungkin gak semenakutkan Saudi, tapi tetap cukup bikin keringat dingin wasit Asia.
Putaran keempat ini bakal digelar Oktober nanti di Qatar dan Arab Saudi. Suhu 40 derajat, kelembaban 90%, tekanan batin 1000%. Indonesia sendiri bakal uji coba lawan Kuwait dan Lebanon bulan September di Surabaya. Mungkin sambil berharap semoga hujan deras pas lawan menyerang. Siapa tahu, ya kan? Tapi dalam semua absurditas ini masih ada harapan. Timnas kita tuh udah beda. Sekarang wasit aja mulai mikir 2 kali buat kasih penalti ngawur. Mungkin tahun ini bukan tahun kita, tapi kalau semesta bersatu, pemain passing sambil baca bismillah, siapa tahu Garuda bisa terbang. Atau minimal jatuhnya elegan. Jadi lawan kita ke depan emang berat, tapi justru di situ serunya. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal ngebuktiin kita ini nggak boleh diremehkan. Jadi yuk jangan cuma jadi penonton yang nyinyir di medsos, kita ramaikan dukungan positif. Nyalakan semangat dari rumah, dari warung kopi, dari jalanan, dari manapun kamu nonton. Karena Garuda itu bukan cuma lambang, tapi semangat. Semangat kita bareng-bareng. Dan siap-siap ya, round selanjutnya bakal jadi cerita baru buat sejarah sepak bola Indonesia. They used to mock us, called our steps a joke. Every drop of sweat they said was hope gone broke. But the Garuda rose, this flame won't fade. Flying past the limits, breaking every shade. From every corner our voices rise. No longer shadows in the sweat-stained skies. Now we're here united as one, carrying dreams and prayers begun. The Garuda's not done yet. This is just the start of a blazing fire set. Though the storm may come and roar, we won't retreat, we'll stand once more. Red and white beats inside our core. It's more than a match, it's our dignity. More than the score, it's a shared dream truly. On the world stage we dare to believe our steps are worthy and we will achieve. Nothing is easy but we're not alone. The nation stands with us, carved in stone. Win or lose we'll find that out, but our spirit won't fade, of that there's no doubt. The Garuda's not done yet. The sky's still too low for our hopes to reset. We'll keep on fighting through the storm, with the people's passion warm towards our dream, no longer just a form. The Garuda, we stand with you till the end, till the end. The Garuda's not done yet. The sky's still too low for our hopes to reset. We'll keep on fighting through the storm, with the people with passion warm towards our dream, no longer just a form. The Garuda, we stand with you till the end, till the end. They used to mock us, called our steps a joke. Every drop of sweat they said was hope gone broke. But the Garuda rose, this flame won't fade. Flying past the limits, breaking every shade. From every corner our voices rise. No longer shadows in the sweat-stained skies. Now we're here united as one, carrying dreams and prayers begun. The Garuda's not done yet. This is just the start of a blazing fire set. Though the storm may come and roar, we won't retreat, we'll stand once more. Red and white beats inside our core. It's more than a match, it's our dignity. More than the score, it's a shared dream truly. On the world stage we dare to believe our steps are worthy and we will achieve. Nothing is easy but we're not alone. The nation stands with us, carved in stone. Win or lose we'll find that out, but our spirit won't fade, of that there's no doubt. The Garuda's not done yet. The sky's still too low for our hopes to reset.
passion warm towards our dream, no longer just a form. The Garuda, we stand with you till the end, till the end. The Garuda's not done yet. The sky's still too low for our hopes to reset. We'll keep on fighting through the storm with our people, with passion warm towards our dream, no longer just a form. The Garuda, we stand with you till the end.